Hello, we are joined by MIBR, who are coming off of their match against Talon. We will begin with questions from the room, and then we will move to remote media. Would anyone like to go first? Boa noite, gente. Meu nome é Raquel, do Valorant Zone. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, o que vocês acham que não encaixaram durante o primeiro mapa, que era o mapa de escolha de vocês? E é uma pergunta para qualquer um que quiser responder. Bazuquinha. A gente escolheu o mapa da Raven, sabendo que é o mapa forte deles. A gente se preparou bem para o confronto. Aconteceram algumas coisas no começo do jogo, que já estão sendo resolvidas com a Riot, mas que não podem acontecer em um campeonato internacional. E isso acabou atrapalhando um pouco o nosso planejamento durante o treinamento dessa primeira partida. E a Talon conseguiu punir muitos erros nossos. A gente ficou desatento com algumas rotações, ficou desatento com alguns lurkers, e também perdeu muito clutch. Então a Talon tem total mérito por ter conseguido vencer o mapa da gente. Obrigada. A outra pergunta é: vocês estão aqui jogando em frente à torcida brasileira. Eu quero saber se estar na frente da torcida brasileira teve algum nervosismo, ansiedade que acabou atrapalhando vocês. Eu posso responder. Eu não acredito que tenha rolado isso não por parte do time. É claro que rola um pouquinho de afobação por ser o primeiro big stage dos moleques, principalmente da nossa equipe junto. Então já tinha, por exemplo, primeira vez jogando de iniciador num campeonato grande, já logo nesse stage gigantesco, cheio de torcida. Independente de ter sido a torcida ser a pressão pra gente ganhar ou não, a gente vai sentir um pouquinho. Tanto que na Fracture, que já era o mapa dos caras, a gente acabou jogando um pouquinho melhor ainda. Então, sim, acho que o primeiro mapa teve um pouquinho disso. O pessoal estava se soltando ainda, estava se sentindo um pouco para começar o game. Mas depois da primeira partida de estreia, a gente já conseguiu jogar muito bem e quase venceu o mapa dos caras. Obrigada, gente. We'll go to Wesley next. Boa noite a todos, Wesley do The Clutch. A pergunta vai ser direcionada para o BZK. Em diversos momentos, o Crows ele acabou fazendo algumas jogadas avançando pelas costas, lurker pelo meio e tudo mais. Queria que vocês comentassem um pouco a respeito como que foi para vocês conseguirem ter esse tipo de leitura e, quem sabe, ter evitado com que ele conseguisse essa vantagem em diversos momentos onde vocês estavam jogando um pouco mais lento, esperando um passo em falso do adversário, mas que no fim das contas acabou compensando mais para eles. Eu acho que tudo se resume a duas coisas. Primeiro, é um pouco mais de atenção. Faltou sim um pouco de atenção nossa. A gente até sabia que o Crows estava avançando nas nossas costas, mas ao mesmo tempo o time da Talon estava guivando muito spike site. Então várias vezes a gente conseguiu entrar no spike site com o spike site sendo totalmente guivado, jogando do céu, jogando de trás. A gente acabou gastando muito recurso na hora dessa entrada. E ao mesmo tempo que a gente conseguia fazer entrar no spike site, botar spike no chão, a gente não conseguia ficar atento aos jogadores chegando atrasado. Foi um erro nosso, conversa nossa interna, que a gente vai trabalhar para os próximos jogos. Certo, obrigado. Go ahead. Gabriel do GE aqui. Bazuca, eu queria que você explicasse o que foi que aconteceu que a Riot fez, que não poderia acontecer no campeonato Não me internacional. sinto confortável em compartilhar, desculpa. Tá. E a minha pergunta, uma outra pergunta é para o Maurice. Queria saber o que significa para esse campeonato para vocês. É um campeonato de abertura, né, da temporada competitiva do Valorant, mas você acha que dá para aproveitar alguma coisa dele, mesmo sendo uma série só? Vocês agora já estão saindo depois de 2 jogos, ou talvez o mais importante é o fora do campeonato, poder jogar com equipes internacionais? Obrigado. Eu acredito que foi uma boa experiência, assim, pra gente. Gostaria de ter sido mais, que a gente pudesse jogar mais partidas. Acredito que a gente conseguiria entrar melhor numa segunda MD3, igual eu falei ali. O primeiro mapa a gente ainda tava um pouquinho duro, tava um pouquinho ainda sentindo games, moleques são novos, tá ligado? Não tem como negar. Mas eu acredito que ainda assim foi 100% positiva esse campeonato pra gente. A gente conseguiu jogar, sim, muito bem nosso jogo. Na Heaven teve momentos que a gente mostrou rounds muito bons, mostrou calma, mostrou que nosso macro tá bem feito. Na Fractura, a mesma coisa. Conseguimos colocar 3 rounds de vantagem em cima dos caras. Então, pra gente é a conclusão de que nosso trabalho está sendo bem feito. A gente quer chegar melhor preparado ainda pro próximo para conseguir ir mais longe no campeonato, com certeza. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Sou o Lucas do Esports.net. Minha pergunta é para o Bazuca. Tendo em vista que agora o próximo jogo de vocês vai ser na Liga das Américas, queria saber quais são os passos que você acha que vai ser tomado pela MIBR para poder estrear bem na Liga e ter um bom ano. A gente não tem que planar nada que a gente já estava fazendo antes. O nosso trabalho até aqui já estava sendo muito bom. A gente trabalhou muito bem. Os meninos todos evoluíram muito bem
nós como equipe estamos com muito saudável também. Então é só continuar o trabalho, é questão de tempo, porque um campeonato como esses, a gente joga uma série MD3 com a pressão da torcida, querendo ou não, isso acaba pegando um pouco, por mais que a gente não seja tão afetado, um pouquinho vai influenciar, principalmente no primeiro mapa, como foi o caso da Raven, e a gente mostrou, como o Luiz falou também, nosso macro, nosso trabalho está sendo bem feito. Então a gente vai manter nosso trabalho sendo feito, a gente está fazendo hoje, o resultado vai ser consequência. Beleza, muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda, eu sou da MGG Brasil, e a minha pergunta é para quem quiser responder. No Media Day, o Calanzinho falou que eles enxergavam esse campeonato mais como uma experiência, né, porque estava vindo com uma line nova da Loud, e eu queria saber como que vocês enxergam esse torneio, se é como experiência também ou não para o começo de franquia. Vou lá? Fala aí. A gente enxerga, assim, esse campeonato como uma experiência. A gente vem trabalhando muito tempo já, acho que 40 dias, 50 dias de treino. Então, a gente veio com essa mentalidade para o campeonato. Como o Maurício já falou, o Bazooka, os moleques são novos, a gente tem que se acostumar com o time, tem que criar a casca do time em si. Então, é basicamente isso. Não tem muito para onde fugir. A gente vai consertar os erros, usar esse campeonato para absorver a experiência e tudo, e voltar mais forte nos próximos. Boa tarde, Igor Oliveira para o Esports GG. A minha pergunta é um pouco na linha do colega do GF, mas mais para o Bazooka. Num campeonato de um tiro curto, assim, uma MD3 só, eu queria saber se você conseguiu identificar algum ponto que precisa ser trabalhado urgente no time do BBR, após essa derrota, né? Bom, eu acho que urgente, não tem nada urgente, porque o próximo campeonato a gente tem pelo menos um mês até o próximo jogo, né? Mas ao mesmo tempo, cara, eu tô muito orgulhoso dos meninos, tô muito orgulhoso do que a gente construiu até aqui. E eu acho que esse resultado, por mais que a gente tenha perdido nossa estreia, isso não quer dizer nada. A gente tá sim muito forte, a gente tá sim muito bem e estamos sim evoluindo muito. Não tem nada a criticar ninguém aqui dentro. Eu acho que nós, como time, estamos muito, muito fortes, muito unidos e a gente tá no caminho certo. Beleza, obrigado. Boa noite. Aqui é o Fest do SBT Games. A pergunta é para quem quiser responder. Eu queria saber como é que vocês lidam com as derrotas e o que vocês puderam aprender durante esse tempo jogando Valorant, quando o assunto é disciplina, ansiedade e preparação para um momento tão importante como esse. Cara, eu acho que a gente tenta lidar sempre da maneira mais positiva, que é, lógico, agora a gente tá meio frustrado, tá meio triste, mas é de momento. O que importa é a evolução que a gente vai ter a partir dessa derrota, né? O que importa é a gente ver o que a gente errou e para os próximos campeonatos a gente não cometer o mesmo erro e evoluir como time. Qual que era a outra pergunta? O que você aprendeu nesse tempo jogando Valorant, quando o assunto é ansiedade e disciplina? Cara, o que eu aprendi é que isso são coisas muito importantes, que são coisas que ganham campeonatos. Na minha opinião, um time que está mais calmo, um time que está mais racional ali e mais disciplinado é o time que vai ganhar o campeonato. Obrigado. I think that's it for the in-house media. Are there any questions from the remote media in the room? We'll go to Sage. Hi, my question is for Bazooka and it runs in two parts. So when speaking to other teams, MIBR was a team that many players viewed in high regard for their talents and aim. First question, do you feel like there is extra pressure to perform in front of a home crowd today? And second, talk to me just about your faith in this team and how MIBR bounces back from this and moves forward into the rest of 2023. I think we are a very strong roster. There's no extra pressure for playing at home, but there is a pressure for playing the first time internationally in an international event. Probably if we will have the first match in international area with some crowd as well, it would be even worse than playing home. So I think the pressure is more about the tournament, our first actual international experience in a high level. But even if we lost the game, the attitude, the way we talked during the game, we did a good job. You know, like results don't always come. And I just feel like that the pressure was there for everyone in the tournament. If you lose, we're out. Simple as that. So I think we did a really good job. And the second part of the question was? For the future, yeah. I see like 5 brilliant players and I see a very strong staff here as well. Not just me, but Chosin, who is working for us, Yara, our analyst, Daniel,
our psychologist, Shivits, our manager. So we have a really strong staff and players. And I see that we can definitely take a trophy home in the long term. Are there any other questions from the remote media? MIBR, thank you so much for taking the time to speak with us. This will conclude the first press conference after the match. Thank you very much. Thank you very much. Obrigado, todo mundo. Obrigado.
Oh, it's okay. okay. Hi, everybody. We are joined by Talon, who are coming off of their victory against MIBR. Please use the Zoom hand raise function if you'd like to ask a question, and then we'll call on you. It looks like Brandon from esports.gg has the first question. Thank you. Congratulations on the win. I'll send this one to Cruz. You know, a lot of talk about the Brazilian teams coming into the event, you know, in their hometown. I just kind of have to ask you, what was the crowd reaction like to you guys? Did you feel like you were playing a villain role at all, taking on the first Brazilian team at the tournament and then sending them home? Not really. I think at the end of the towards the end they cheered for us and it was really nice. I think the environment was really good. I love the crowd. I think the crowd was very nice. Thank you. We'll go next to Joe from BLR. So this one's pretty much for anyone, but I just want to know, I mean, did you guys feel as if you were underprepared following the announcement that you guys wouldn't have Patafan on the team, or at least heading into these matches? If you talk about underprepared, I don't think we are. Well, actually, I think in terms of like we had to change a lot of stuff because Patty was one of the main players, and without him, we had to switch roles. So we came a bit unprepared, definitely. But I think we still had a lot of scrims and had a lot of practice coming into the game. So I think we're on par. And we'll take the next one from Michael Czar from Upcomer. Yeah, so obviously, because of that role shift, Garnet made his, and this will be for Garnet, or actually not for Garnet, it'll be for anyone on the roster really. He's making his international LAN debut with the series. How did you feel like he did in a single elimination game like this one? Excuse me, can you please repeat the question? I could not hear clearly. Sorry. All good. Obviously, with this being Garnet S's international debut, how do you feel like he did in a single elimination game like this? คำถามนี้นะครับสำหรับการเน็ตนะครับก็อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวทีเดบิวต์ของการเน็ตเลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเล่นในเวทีแบบว่า Single Elimination ครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็แอบกดดันนิดนึงเพราะว่าเหมือนถ้าแพ้ก็กลับบ้านเลยก็แอบตื่นเต้นนิดนึงครับ So he feel like, yeah, of course, excited and also a little bit of pressure due to like, this is a single elimination. So it's going to be like do or dead. Thanks. We'll go next to Rohan from esports.gg. Hello, guys. Congrats on the win. Speaking of single elimination, was there a lot of pressure on you guys coming into this tournament, going up against the home crowd? Not really. I don't have that much pressure because we knew what it was going to be like in the beginning already, because before we head into this tournament, we know it's single elimination and there's a lot of teams compared to normal LANs we've been to. So it's really hard for us to just stroll all the teams, win every team and not lose a single game and win the champions. So I think there's no pressure here. I feel like we want to get the experience, want to be in front of a crowd once, and we actually got it, and we did pretty well. So I think we're all happy. We'll go next to Saluji from BLR. Hello, this question is for Cruz. How long was the team aware of Patty not coming to Brazil leading up to the official announcement? I think it was on the first week of first week of January. Yeah, so we had like month and a half prep with Patty, and we knew 3 weeks before we had to fly. All right, thank you. Michael, did you have one more question? Yeah, if that's okay. Go ahead. All right, so this is for Cruz. Obviously, you're mentioning how Patty's, problems have led to some role shifts amongst you guys. Obviously, you had to move over to Smokes, at least so far in this tournament. But you really stood out, obviously, with Omen on Haven. How comfortable has that role shift been for you in particular?
To be honest, I'm gonna be the main control of the team, and I'm pretty comfortable with the role because I've been playing a lot of different roles, even when I was in my previous teams. So it's not much of a hassle for me, but I think it's more messy when we have three guys that are mixing roles, which is Jit Boys, Garnet, and Patty. So that's like the harder part there for me. I'm totally fine with the role. I think we have one more question from Rohan. Yeah. Your next match is against Evil Geniuses. Obviously, they played the match before you today. One, have you watched their match? And if yes, then what are the biggest changes or improvements you would want to see in your team before the next one? I'd say communications. I think we've watched the match together because we were sitting in the ready room, and they were really solid. They got really good tradings, and I think we would need to improve on that. We need to help each other, use utility, and communicate with each other, among each other, to be able to handle them. Yep. Camus? Europe. Hi. My question is essentially just for whoever wants to answer, but it's just a lot of people, mostly players, have said that MIBR is they think that they're some of the best like shooters and aimers once they're in the server. And I wanted to ask if you guys felt that pressure and if it felt like they were some of the better like aimers and head poppers, if you want to say that, that you've played against, and if their pressure in the server is like as high as it's regarded by other teams. I think they got pretty good aimers, definitely. But they try to take a lot of duels themselves. So it's different from teams we played against where we don't really want to risk those fights, but we fight together. That's why I think they got good aimers, but as a team we try to work together and try to use utility and not let that happen, I would say. Awesome, thank you. And let's go to I'm gonna mess up your name again. Selgi, thank you. Go ahead. All right, this question is for Jit Boys and Garnets. Seeing as you're both the newcomers to the stage, especially against the home crowd, were there any first land nerves in either of you? คำถามนี้นะครับสำหรับจิตบอยแล้วก็การเน็ตนะครับก็รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเล่นที่นี่แล้วก็แบบว่าได้มาแข่งกับทีมที่เป็นโฮมทาวน์ด้วยครับที่เป็นเจ้าบ้านครับผมก่อนปะใครก็ได้เลยครับโอเคผมก่อนก็ได้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่ชนะแล้วก็รู้สึกกดดันที่เป็นเจอเจ้าบ้านตาแรกด้วยครับก็ผมก็ทำได้ดีที่สุดแล้วครับ So for the first answer, it's going to be like he feels excited and there's a lot of pressure for him because we are playing against the hometown team. But he thinks that he already did his best today. Thank you. I believe that was the last question of the press conference. And thank you so much for taking it. Oh, we have one more in-house. Go ahead. Hi, my name is Maria Eduarda from MGG Brazil, and my question is for whoever wants to answer. I just want to know if you reach the finals, what team do you expect to play against, and what are your overall expectations about this tournament for your team? I would say we would definitely want to be in the finals, pass through semis, definitely, and I would really love to play against another Brazilian team in the finals. That would be so fun. That would be so epic. Yeah. Awesome. And I do think that was the actual last question. So Talon, thank you so much for taking the time to speak with us today.